the knife, the calabash, this and that, and you see the geometric design, the star. Most of the design are out of the star formation, as it is in geometry. And then that star is very important astrologically, because normally it's a northern star, which is part of the ruler, is guided by one of the ruling stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. Kano Emirate is one of the longest standing seat of power in the whole of West African sub-region. For more than 5 centuries ago, very little has changed as far as rich cultural practices and heritage that everyone here is proud of. Gidan Rumpa, as the household is popularly called, sit on about 10 hectares of land and compose of 8 royal courts in Hausa called Fada. For the first-time visitor to the palace, the traditional designs on the walls will merely connote beauty, but it is much more than that. It connotes many things. It depends on the place. Sometimes it's a history, just like murals on the wall. You will see the sword, the knife, the calabash, this and that, and you see the geometric design, the star. Most of the design are out of the star formation, as it is in geometry. And then that star is very important astrologically, because normally it's a northern star, which is part of the ruler, is guided by one of the ruling stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. The colorful designs on the flying gown called Labarai means a lot. There is a flying gown, Labarai, that has a decoration called 2 knives. The 2 knives is a sword used during the lifetime of the Holy Prophet. A labaran namu ne yau za ku ji cewa gwamnatin tarayya na ci gaba da bunƙasa zirga-zirgar jiragen ƙasa domin rage haɗuran manyan tituna da kuma taimakawa tattalin arziki. Sannan gwamnatin jihar Kano ta amince da ware kuɗi naira biliyan 3.4 domin gyaran tashar tace ruwa. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a labaran NTA. Ni ne Misbah Hassan, zan jagoranci shirin. Gwamnatin jihar Kano ta amince da ware naira biliyan 3.4 domin gyaran tashar tace ruwa ta Tamburawa. Kwamishinan yada labarai na jihar Ibrahim Abdullahi Wayyane ya bayyana hakan ga manema labarai na gidan gwamnati, inda ya bayyana cewa wannan mataki na daga cikin kokarin shawo kan matsalar karancin ruwa da ake fuskanta a cikin birnin Kano. Abdullahi Mustapha na da cikakken rahoto. A yin ziyarar da ya kai tashar ruwa ta Tamburawa a kwanakin baya, gwamna Abba Kabir Yusuf ya gano cewa tashar, wadda take samar da lita miliyan 150 a kowace rana, ba ta yin aiki kamar yadda ya kamata. An danganta wannan lamari da lalacewar famfuna 4 daga cikin 6 da kuma matsalar da wurin janyo ruwa daga cikin kogi ya yi. A ƙarshen taronta na 39, majalisar zartarwar jihar ta amince da naira biliyan 3 da miliyan 400 domin gyara a wannan tasha. Wannan ƙari ne kan amincewa da matakin wucin gadi don magance matsalar ruwan, inda za a gina rijiyoyin burtsatse a wurare daban-daban kan kuɗi naira miliyan 398.
don a yi maza a gigina bohos a unguwanni musamman wanda suke da matsaloli na ruwa kafin wancan gyaran da ake yi babba na tabbatar da cewa a yi gyararraki na other treatment plants wanda ake da su musamman. Haka kuma a yanzu nata majalisar ta amince da kuɗi naira miliyan 61.6 domin manyan ayyukan raya ƙasa da kiwon lafiya da ilimi. Wannan ya hada da gina tituna da gyaran asibitoci da makarantu da samar da ababen zama ga ɗalibai da kuma biyan bashin kuɗin jarabawa daga shekara ta 2020 zuwa ta 2023. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Gwamnatin tarayya na ci gaba da bunƙasa zirga-zirgar jiragen ƙasa a faɗin ƙasar nan da nufin rage haɗuran da manyan motoci ke haifarwa a manyan tituna da kuma rage lokaci da tsadar jigilar kaya da ayyuka. Darakta a sashen ayyukan sufurin jiragen ƙasa na ma'aikatar sufuri ta tarayya Habiba Bashir Buhari ta bayyana cewa aikin ya yi nisa kuma idan aka kammala shi zai taimaka matuƙa wajen rage tsawon rayuwar tituna da kuma bunƙasa tattalin arziki. Yayin da hanyoyin mota da dama a Najeriya suka taɓarɓare, ana danganta wannan hali da manyan motoci masu ɗauke da kaya fiye da kima da ke amfani da waɗannan hanyoyi. Lamarin da ke ƙara dagula su. Da haka gwamnatin tarayya na aiwatar da shirinta na gina layukan dogo na zamani a sassan ƙasar a matsayin wata hanyar sufuri ta daban. Darakta mai kula da harkokin sufurin jirgin ƙasa a ma'aikatar sufuri ta tarayya Habiba Bashir Buhari yayin wata ziyara ta duba aikin ta ce aikin layin dogo na kilomita 400 daga Kano zuwa Maradi ya kai wani mataki mai gamsarwa yayin da na Lagos da Fatakwal su ma ke ci gaba. Musamman yana da wannan capacity na ɗaukar kaya da yawa ko kaya masu nauyi. Wannan har ya hada da kamar kayan amfanin gona, banda ma ɗaukar su zai iya isar da su akan kari. Akwai da yawa da mun yi land swap a Kano da taimakon jihar Kano da taimakon jihar Katsina da jihohi da ya shafi waɗannan ayyukan. Gwamnoninsu sun duba amfanin abin kuma suna supporting ɗinmu. Tare da sabon tsarin da ya kunshi na'urar kulle da ke hana taɓarɓarewa ko kutse ba tare da izini ba, ta jaddada cewa haɗin gwiwa da hukumomin tsaro da gwamnatocin jihohi na da matuƙar muhimmanci wajen kare ayyukan jirgin ƙasa. Yanzu zai yi matuƙar wahala a kwance wannan ɗin saboda wannan na saman da aka yi. Ba mu da na daɗin a nan, amma in ka duba a kan rails ɗinmu na da za ka ga babu wannan sama. To shi ne additional da aka yi saboda a yi safeguarding wa'annan elements na diga. Ana sa ran cewa idan aka kammala aikin ba kawai zai sauƙaƙa safarar kaya ba ne, har ma zai taimaka wajen ƙara ɗorewar hanyoyi tare da bunƙasa tattalin arziki. Ƙarshen fasarar rahoton kenan. Wannan shine fassarar rahoton da Haruna Muhammad ya haɗa. Gwamnatin tarayya ta ayyana ranar Juma'a 1 ga watan Mayun shekarar 2026 a matsayin ranar hutu ta ma'aikata. Cikin wata sanarwa da babban sakataren ma'aikatar cikin gida Magdalene Ajani ta fitar, ta bayyana cewa ministan cikin gida Olubimi Tunji Ojo ne ya yi wannan sanarwa a madadin gwamnati. Ministan ya taya ma'aikatan Najeriya murna inda ya ba da gudunmawar da suke bayarwa ga cigaban ƙasa, ya kuma kira gare su da su ƙara himma wajen yin aiki cikin kishin ƙasa da sadaukarwa. Haka zalika Tunji Ojo ya tabbatar da cewa gwamnati na nan kan bakanta na kyautata jin daɗin ma'aikata da samar da yanayi mai kyau don haɓaka tattalin arziki. Daga ƙarshe ya nemi 'yan Najeriya da su ci gaba da zama lafiya tare da rungumar haɗin kai a matsayin ginshiƙin gina ƙasa. Har ila yau ranar ma'aikata na zama wata dama ta yin bitar gudunmawa da ma'aikata ke bayarwa ga cigaban ƙasa. Ga ma'aikatan gwamnati da dama lokaci ne na auna sadaukarwa da suke yi wa ƙasa duba da irin ƙalubalen tattalin arziki da kuma fatan inganta ayyuka da ake da shi a nan gaba. Amina Mahe ta haɗa mana rahoto.
ma'aikata wadda ake yin ta a kowace shekara a ranar 1 ga watan Mayu tana ba da dama domin yin nazari kan gudunmawar da ma'aikata ke bayarwa wajen ci gaban ƙasa. A wannan shekara wani bangare na ma'aikatan gwamnati sun bayyana cewa akwai sa ran cewa gwamnati za ta ƙara ƙaimi wajen magance matsalolin da suka shafi ma'aikata. Wani rana ce da aka ware mu ma'aikata kadai a duniya ma gaba daya. Shi sa ba mu manta kawai ne ma kirkiro ita wannan rana shi Dr. Abubakar Rimi Murgayi Allah ya gafarta masa. Rana ce da muke sabunta abubuwa muke kai ƙorafin mu ga gwamnonin mu. Mu da a jihar Kano an samu ci gaba. Sabanin abin da muke gani a baya. Akwai canje-canje na ayyuka da aka samu da dai muna dan karancin ma'aikata a department to amma alhamdulillah akwai sababbin ma'aikata da aka kawo mana ganin cewa an samu ci gaba ta bangarori daban-daban da aikinka so wannan ma yana sa ka ƙara jin daɗin kasancewar ka ma'aikaci saboda kana ba da contribution. Babban kalubalen shi yanzu muna son a daidaita albashin malam primary da sauran ma'aikatan jihar Kano. Sababbin ma'aikata da suka shigo ba su ta cikakken wayewa da kuma kiyayewa da dokoki na aikin gwamnati, so na kira ga shugabanni na kungiyoyin ma'aikata da sauran gogaggun ma'aikata su daure su ci gaba da wayar da kan sababbin ma'aikata. Duk da matsin tattalin arziki da yawa daga cikin ma'aikatan sun bayyana juriyarsu da fatan ƙara samun ci gaba a kowane bangare na aikin gwamnati. Yayin da kasar ke shirin bikin wannan rana, ma'aikatan gwamnati na fatan cewa alƙawura za su wuce magana kawai su koma aikace, ta yadda za su sami ingantattun sauye-sauye da za su sa aikin gwamnatin ya ƙara armashi. Amina Mahe a labaran NTA. Labaran na zuwa muku daga nan tashar NTA Kano, lokaci da za mu karbi wannan sako. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Turka shi Hausawa kan ce gani ya korji. Wannan shine Zaituntawa Hotel da ke ƙwaryar birnin Kano, inda muke da kulawa da bakinmu wajen samar muku da kayayyakin more rayuwa na zamani domin walwala da jin daɗin rayuwarku a tare da mu. A Zaituntawa Hotel mun tanadar muku da isassun ɗakunan kwana daidai da bukatunku, waɗanda suka haɗar da basic single, standard, classic, deluxe da kuma precious executive a turanci. Saura da me, muna da ƙwararrun ma'aikata da kan dafa abinci a restaurant ɗinmu na sassan duniya kala daban-daban. Sannan akwai room service order ga reception desk namu domin isar muku da abin da kuke bukata. Akwai mu da gurin wanki wato laundry da wajen kula da ababen hawanku daga security unit na Zaituntawa Hotel. Za ku same mu akan titin Zangero daura da ofishin zaɓe na INEC da ke birnin Kano. Zaituntawa Hotel muna da fitattu kuma ƙwararrun ma'aikata domin kulawa da walwalar bakinmu. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓi waɗannan lambobin waya da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Sai kun zo. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. 'Yan kasuwa da kuma matafiya da ke fuskantar cunkoson ababen hawa a manyan titunan birnin Kano na ganin sabon matakin tabbatar da doka a aikace, yayin da hukumar kare haƙƙin masu ababen hawa ta jihar Kano Karota
ta tsananta aikin yaƙi da cunkoso da yin fakin ba bisa ƙa'ida ba, inda aka kama motoci da dama bisa zargin keta dokokin zirga-zirga. Usman Ado Usman na da ci gaban rahoton. Titin France Road, ɗaya daga cikin manyan wuraren kasuwanci a cikin birnin Kano, na fuskantar cunkoson jama'a da ababen hawa a kullum yayin da harkokin kasuwanci ke karuwa. Direbobi da dama na ajiye motocinsu a bakin hanya, lamarin da ke hana zirga-zirga gudana yadda ya kamata tare da ƙara cunkoso. Jami'an Karota sun bayyana cewa wannan matakin sintiri da tsaurara doka an yi shi ne domin rage cunkoso da kuma kare lafiyar jama'a, ba wai don takurawa masu ababen hawa ba. Sun ƙara da cewa gwamnati ta tanadi wuraren ajiye motoci na musamman, kuma duk wanda aka samu ya saba doka ta hanyar ajiye mota a inda bai dace ba ko kuma ya toshe hanya zai fuskanci hukunci kamar yadda dokokin hanya suka tanada. A gaskiya mutum ya fakin daidai ba a kama shi. To in ka ga mun kama nan wanda zaga muna akwai wani alama da ake sawa na no parking. So in ka ga mun kama mutum normally sai wanda yake gurin akwai no parking sai mu enforcing. Muka enforcement sai mu cire wannan motar a gurin don mutane su samu hanyar da za su wuce. Sai dai duk da haka wasu direbobi na nuna rashin jin daɗin su inda suka zargi cewa ana kwace motocin da aka ajiye a wuraren da suke ganin doka bata hana ba. Wasu kuma na korafin rashin wadatattun alamomin hanya da ke nuna inda aka haramta ajiye mota. Ko da ka yi fakin mai kyau in dai wajen nan sun ga dama ko zuwa su ce sun kama ka ba tare da wata hujja ba. Daga an je ofis ba za a saurare ka ba a tambaye ka me ya haɗa ku, iya abin da aka rubuto kawai za a ma a ce an rubuta ma tara. Kamata in dai doka ce aka sa ba wanda duk ya kamata ba za a yi fakin ba sai a sa alamar cewa ba a fakin a nan gurin. Amma ba a rubuta ba a fakin ba kuma sai ka zo ka kuma sana zuwa can zai maka kuɗi, wannan ba dalili ba ne. Mazauna yankin da 'yan kasuwa na kira ga a ƙara sanya alamomin hanya masu kyau da faɗakar da jama'a sosai tare da inganta yadda ake aiwatar da dokokin. Sun yi imanin cewa haɗin kai tsakanin masu amfani da hanya da jami'an kula da zirga-zirga zai taimaka wajen dawo da tsari a hanyoyin Kano. Usman Ado Usman a labaran NTA. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Super Falcons za su fafata da Sudan da Comoros a wasan neman tikitin Olympic na shekarar 2028. Arteta ya soki hukuncin fenaltin Eze bayan canja ransa da kungiyar kwallon kafa ta Atletico. Mudryk na Chelsea ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin dakatar da shi na shekara 4 da hukumar FA ta yi masa. Sina ya kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar Madrid Open bayan da ya doke ɗan wasa Jordan. Sai kuma hasashen masana da ka iya kasancewa gobe a birnin Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan. Daga ƙarshe ga shawarar masana, lafiyar iyaye mata da jarirai ita ce tushen samun iyalai da al'ummomi masu ƙoshin lafiya. Duka-duka iyakacin labaran kenan, Allah tashe mu lafiya.
In the news tonight, federal government advances rail transport to reduce highway risk and boost economy. And Kano State government approves 3.4 billion naira for water plant rehabilitation. Hello and welcome to Nta Kano News. I am Muhammad Ibrahim Saliu. Kano State government has approved 3.4 billion naira for the rehabilitation of Tamburawa water treatment plant. The State Commissioner for Information, Ibrahim Abdullahi Waya, disclosed this to a Government House correspondent, stating that the move is part of efforts to address water scarcity in the Kano metropolis. Abdullahi Mustafa has the report. During a recent visit to the Tambura water treatment plant, Governor Abubakar Yusuf discovered that the 150 million litre per day facility was operating far below its installed capacity. The situation was attributed to the failure of 4 out of 6 high-lift pumps, the collapse of the plant's raw water intake system, among other challenges. At the end of its 39th meeting, the State Executive Council approved 3.4 billion naira for the rehabilitation of the facility. This is in addition to the approval of an interim solution of water scarcity with the construction of boreholes in key locations at a cost of 398 million naira. Which is also to help in documenting the effort of the government toward alleviating the sufferings of the people in the area of water supply. Also during the meeting, the council approved a total of 61.6 billion naira for key infrastructure, health and education projects. These include road construction, renovation of health facilities and schools, provision of classroom furniture, and settlement of outstanding examination fees from 2020 to 2023. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. The federal government is advancing the cost of rail transportation across the country to reduce the risk associated with articulated trucks on the highway, save time and cost of transportation of goods and services. Director Rail Transport Services, Federal Ministry of Transportation, Habiba Bashir Buhari, says the project, which is in its advanced stage, when completed, will go a long way in guaranteeing the lifespan of roads and also boost the economy. Haruna Muhammad reports. Is largely attributed to overloaded articulated vehicles plying the roads and causing tears. Hence, the federal government is marching west with action in constructing standard gauge rail lines across the country as an alternative means of transportation. Director, Rail Transport Services, Federal Ministry of Transportation, Habiba Bashir Buhari, while on inspection, says the federal government 400-kilometer Kano Maradi standard gauge railway project has reached an appreciable level, with the Lagos and Port Harcourt standard gauge also in progress, with a new design featuring a locking mechanism that makes tampering by vandals difficult. Strengthening collaboration with security agencies and state governments is imperative to the rail projects. It is expected that when the project is completed, it will not only ease transportation of goods but also enhance the durability of roads and boost the economy. Haruna Mohammed, NTA News. The federal government has declared Friday, May 1st, 2026 a public holiday to mark International Workers' Day. In a statement, the Permanent Secretary at the Ministry of Interior, Magdalene Ajani, says the declaration was made on behalf of the federal government by the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo. The minister congratulated Nigerian workers and commended their contribution to national development. He urged workers to remain committed to productivity, patriotism and dedication to duty. Tunji-Ojo also assures that the government remains committed to improving workers' welfare and creating an enabling environment for economic growth. He calls on Nigerians to remain peaceful and law-abiding while reflecting on unity and hard work as key to nation building. Workers' Day offers an opportunity to reflect on the contribution of labor to national development. For many civil servants, it is also a time to assess
the personal sacrifices made in service to the nation against the backdrop of economic challenges and rising expectations. Amina Mahi sampled the views of civil servants and filed this report. Workers' Day, observed annually on May 1st, provide an opportunity to reflect on contributions of workers to national development. This year, a cross-section of civil servants says there is growing expectation that government interventions will begin to address long-standing concerns affecting productivity and morale. It's a remarkable day to us, a day of history that we can never forget. That's why we always pray to let our Karimi, because she's the initiator, the inventor of this day. To be frank, there is a lot of achievement. The issue of engaging staffs, there are some little improvement of the professionals. We have the challenges. Let him please to equalize the salary of primary teachers and other workers who come states. Incoming civil servants don't normally consider the rules and regulation of civil servant. I will call on the leaders of this workers association and so to please always intimate the newcomers to please stick to the rules and regulation of being a civil servant. Despite economic pressures, many workers describe a sense of resilience, noting that dialogue on reforms and labor-related policies will offer renewed confidence for the future. As the nation soon marks the day, civil servants are hopeful that promises will move beyond rhetoric to action, assuring intangible improvement that make public service more rewarding and dignified. In Kano, Amina Mahe, NTA News. You're watching the news on Nta Kano. There will be more reports after this commercial timeout. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Welcome back. Daily commuters and traders grappling with persistent traffic delays along major roads within Kano Metropolis are witnessing renewed enforcement action as the Kano Road Traffic Agency Karota intensifies effort against congestion and illegal parking, with several vehicles recently impounded for alleged violation of traffic regulation. Usman Adu reports. France Road, one of Kano Metropolis' busiest commercial areas, experiences intense human and vehicular traffic daily. As business activities peak, many motorists park along the roadside, obstructing traffic flow and worsening congestion. Karota officials say the enforcement exercise is aimed at easing traffic and protecting public safety, not punishing motorists. They note that designated parking space have been provided and warn that vehicles parked outside approved areas or causing obstruction are liable to sanctions under traffic laws. We notice that they park on the road. We used to come and decongest the place. We remove it by congesting the place by removing those vehicles and take it to our office. And that is what we used to do, to free the road so that people will have smooth passage. Despite this, some motorists have expressed dissatisfaction, alleging that vehicles parked in what they consider legal spaces are sometimes impounded. Others complain of inadequate or unclear traffic signs indicating parking restrictions. Even when we park legally, our vehicle may still be impounded.
I constantly comply with parking regulations, yet authorities often find grounds to issue fines. They're supposed to be putting signs to show how we don't supposed to park here, but you will not see any sign. But at the long run, if you park, they will just remove your key and take your vehicle. Residents and business operators are calling for better signage, increase public awareness, and improve enforcement strategies. They believe closer cooperation between road users and traffic officials will help restore order on busy roads across Kano metropolis. In Kano, Usman Ado, Usman, NTA News. And now to sports, where we join our sports correspondent with happenings in the world of sport. Super Falcons face Sudan Comoros in 2028 Olympic qualifiers. Arteta slams easy penalty decision after Atletico Madrid draw. Chelsea's Mudryk appeals 4-year FA ban. Cena advanced to Madrid Open semi-finals after a composed win over Jordan. With sport updates comes the end of our today's bulletin, but before we round up, here is our today's message. The health of mothers and babies is the foundation of healthy families and communities. That is it on the news. Thanks for watching.